Okay, dus a primeira pergunta que nós temos também, que kuta uni a primeira memória na kubuting kulama. Hallo. Mi memoria nan, ja, maioria de biya tamane echt de mi early ages or mi chiquita assim, né? Provavelmente mais tanto ela mana na pabau, dus na lama suna sasarawichi, meeting hopi potret nan dimi inang man yung baby basta anto. Essa é meta capta de mi celebra ainda. Pari outro memória ng kumiting tame ta memória na de Siando Landra na Toren, né, lama de Toren, dus na Palm Beach, basta enang eta algo de herencia arubiano, basta hopi hinetame assim Landra enang. Tame ting mane pare biyahe ko basta bota pa sa baby beach ante nan tame ta un momento ko bota cordia pa so bota chiquito anto ela mata echt hopi ena ta hundo dus todo mundo não gusta bem não passou não gusta lá dus me da cor também memória não tem nada dus ja essa é três beach não como bisa mane demi cabeça ko Sasarawichi na Palm Beach ato na Baby Beach ananta echt beach não ko ta representar mane ja, mi primeira memória não kulama. Quate pitch sa Sarawichi? Ino conhece nome aí. Sasarawichi ta ja, é nome da indígena, kakitio, pero eta é lá mapa atrás de lighthouse. Dus é dunas na Okay. Sasarawichi, assim não bota yame, Sasarawichi dunas. Mas leu tem um lama assim na, eta hindi escondi, pero ela ma eta hobi eta sagrado anto. Nang sa ita Sasarawichi Una hene também bodyboard? Sì. Surf? Okay. Dus na mi kaya awan di hopi na tayo drive? Of no? No, no. Sì, pare che pure a me sia, però il nome originale da Sasarawici. Sasarawici. Okay. Nesse rispetto il nome Sì, no. Sì. È interessante passare. Okay. Ante edunas na inan nanti yaman sa Sasarawici of no? Sì. Full gebied in nang, dus dunas, ielama, pasata conecta mundo, andai a Sasarawici, ante nang eting ano sumesung ito yung lugar sagrado spiritual, dus enang heta si buke bayan nang anto bota kita turbo kosa mani mamiso boting stress fa ko bota bayan nang bota yung dunas lang tibo anto bota escucha la mata ambe ito kung jis ponebo tranquilo anto enang si hopefully kita. Ante inang bota ta pai ko família tame orbita yon, orbita muito chiquito. Sì, hindi po tayo nandi mi baby sina, ora mi tawag chiquita, anto po tawa mi hungano ku dunas ronte mi, anto po tawa kita mane con mi tawag mi mane wow, basta enanto mane un lugar ku mabai palama pro me biar de mi vida, dus sa eta echt algo ku mi tawag hopi na mi coração, sì. Okay. Iba po contanos un tiki tocante algún di experience ng memorable ko buting ko lamang? Experiência, sorry, umiamas? Memorable ko buting ko lamang? Sì. Dus ete konan chiquito, ete konan chiquito ku na solamente na Aruba sobo to sintiele, basta memória na mais memorável para mim tá, basta ora ku a momento pensando nisso, me tá com uma nostalgia também. Basta ora ku boye gala ma ku família, então bota chiquito ainda. Primeira coisa que eu vou hasta core vai lá ma. Mono kini pone sunblock, mono kini come, mono kini na. Core vai anda nang amigo, mi família, of mi friends. Primeira coisa nós tá posta antes um cotegue de lá ma, tá com Eta echt maneira que bota assim tipo mes eta healing no sentido puso eta just bachado bota coreano anto hope hine sa de gevoel ora bota core by den kant dat drent la ma for the first time full bukur bota sinti energia de la ma dus essa eta como eta um cleanse tambe memória na memorável sakit tambe ta pero masinha valore hope ta basta ora bo sinto na canto de la ma anto bota just chill nang rimos serbete junto com a família anto friends eta hope specific anto na Aruba so bota sintiele ko ama sinti mas bota sinti na anto solo dal de bo bota sinti e salpeter di ela ma con e ao di salo
Pero ungkos, kung bata sinta org viento duro bing, anta lanta ture santo, anta bata sinti ture santo ta prek na bukwero. Sa ita ungko, hina começa a dolo, pero ama começa a valorar e mita mane, mane ta sinti bom, anto, sa ita algo, ita memorável para mim, ko awo, ora mita na Aruba, basta mita sinti ele, mita mane, I'm home. Basta ita algo ko, kinang mita sinti ele, mane, mane, do sipiga assim, na. Também, diz, se ando landra também, também é algo, passa, é importante para hindi isla. Dus, se ando landra, ora ko landra by toren bijvoorbeeld, en toen mijn back, dat man, wow, basta, I did it, of, wat se ando landra en aan tamen na nama, of, basta, basta gewoon com família, friends, en to, het is echt uma maneira de make meaning, de uma vida, então. Essa é hope de quando memorável de Lama na Aruba, especificamente. Sim. Alright, thank you. Kung abo descrever o rol que Lama todo tem de forma abo como persona abo. Ja, Lama está correndo, está correndo, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Mas, você, hora que você tem dia malo, bota bem Lama, para escutar Lama dá contracanto, calmado. Psicologicamente está calmado. Ora pode cartão na procura para falar assim, não, pode baila ma, ante está curado, avisado, está ajudado, está limpio. Ora que mamisa, pode sentir mamisa um take down, a falar assim, não, pode baila nila ma, então pode escuta ela mata papi que de uma maneira com outro. Então tudo isso não é rol importante de nós, pessoal. Não está em isla, não está rondo nada de lama. Ela mata letterlijk rond in nos caminho. Dus, orgo bij lama sowieso, bota bij sinti mani uma maneira de conexão na je, bota mani, bota enang, nós está viva junto. Amita harosea, bota aquela mata puxa by. Amita sacrosea, bota aquela bimbek. Eta mesmo com nós, viva mesmo com nós. Dus, ela wak me cresce, vou pensar, ela wak me cura. Ela wak me em diferentes fases de minha vida, antes também seguiu a mim em diferentes fases de minha vida, dus ela play rol muito importante. A Madi Aruba, nós está conheci para ela Madi Aruba, dus se porque para pedir economicamente, sim, você também põe rol importante para nós, pessoal. Ela mais atrai gente durante o mundo para vir que boniteza de nossa isla, dus tu reconhece, botar em diferentes aspectos. Eta gewoon, eta anos, eta dinos, eta panos, eta kunos. Dus play un rol importante. La mata, eta un aspecto kuta vivo. Então, a nós também. Alright. Sigara, essa é toda uma forma bem bonita para poner. Acho que isso é como quote. Bapak kan nós um pouquinho mais aqui com o tipo de atividade, não? Como você se rende lá, então como começa a atividade aqui? Dus, recreational, okay. Tudo. That's either. Em qualquer forma que bota ativo por lá. Okay, dus a mim, ora mi baie na mi te gusta estar hobby mindful de mi presença na lama, dus mi te echt mani sinta pon serbeta of sin serbeta também, onde sinta na canto. Just escuta ela ma, escuta para essa papia de uma maneira ou outra. Eta dá-me tá presente, você enviava sabia tá echt rush. So, yeah, a mim me gusta estar presente, então não tô de rush assim, né? Dus, eta ground me, então também, me gusta escutar música não também, você tá leuk, passa tempo, bota come, bebe com gente, vai lá ma, bota bisa, hey, I'm bored. Sa bang algo, bang pandalong dip, manter a cabeça. Bang nos turma ni organizar beach day, nos tabay na just pa chill anto. Yeah, sinti auto su presencia, anto spend quality time ko trekones. Para mim, ito ang manera pa ta presente, mindful,
para também para build community. É algo que a nós, como comunidade, nós está se hobby, nós trabalhamos mais hobby disso. Você também, então, que outra atividade? Não tem bem, muita snorkel, muita snorkel, muita aqui piscar na tortuga, não, está bonito assim, né? Of também, just tem bem, muita baia, então, muita gewoon, just float. Muita just manier flota den água, então, controlar a rosea também, isso aí também é algo importante, que está ajudando, isso. Kung basta ko ng chill. Sabi ko ng chill na come bebe just existi. Existiro ante la ma, existi ko la ma. Sai assim normalmente sai me dá assim né. Y como tawag misa relasyon ko lama sa aktividad ang buata has in connection ko lama dengan konteksto tipo vida profesional o tipo vida como activista of Ja, mi connection ko lang ma dus hobo di mi trabaho of di mi vida professional ta hobi conectadi ja the land and the sea dus naturaleza. Bijvoorbeeld, makomisa ko activismo ko Greenpeace, New Zealand, em 2019, anto ya ma na pong aya. Anto ya hope di mi trabaho enanto pa mani hasi aksyon ng di aktivismo para mani bijvoorbeeld edayon ng kunat hasi ding naturaleza ding awa, dus vida marina, dus bijvoorbeeld por na to drill azeta ding kanto de la mana New Zealand. Vai para protestar junto com o indígena de New Zealand, então outro trabalhador de Greenpeace. Então, esta maneira que me está protegendo de minha vida profissional também. Então, bijvoorbeeld, ora que me vai matraha de outro sustainability consultancy firm também em Rotterdam. E nanto doon naman par de techniques, nanto doon naman ratings and reportings de sustainabilidade, panang monitor bijvoorbeeld wanneer si nanti un produkto kuta sistematicamente vai de la ma anto kung paparele pa inose dus de maneira mita proteja la ma de mi vida personal y profesional anto ito kung ito conecta so atrobe tudo coisa como hasi sea académico ou profissionalmente de uma maneira ou outra ito conecta com ela ma studia mi masters of sustainability também. Anto, maioria de coisas que mas sim também também como proteger o sistema de biodiversidade, tanto a natureza que tricone, anto maioria de nós biodiversidade bem nem lá mas de uma maneira é conectar todo coisa que mas sim anto mas praticar it always brings me back. It always brings me back to it. Para proteger anto biba ko ni. Yes, ata asina eta ko batawa ko de uma maneira from outra eta yeah, é nata clash, eta mane eta simbiótico. okay. Uhum. Y como tawag say temo relasyon ko alaman na Aruba. Pues mami sa Yes. mas en konteksto di tipo I guess tipo aktivismo subuting history tama po netrahando in one way or another kulama of kalangan na Aruba. Dus de situação Aruba aqui, ora vai back Aruba para vakansie. Basta mi prome costa mane banglama. Mi kewak mi lama, mi kewa com essa tota sinti, tutte le cose. Se mi prome reação, mi kewak sunset. Com assim, né? Vai ano back Aruba, this is the tour experience anto yeah, tour educação como hanya também. Basta mi tem diferente perspectivo de pawak naturaleza ao so problema da descuidele anda musa biba kune para ao homem por tem mais maneira para cuidar e biba kune então musa tating ko nang ku a pássaro ante Aruba ku bijvoorbeeld tating boto ng turistiko deng tres trapi bijvoorbeeld ku ja tas spontane tortuga na anto mitawak na ano mitaman hey musika duro e propellers na ting chance de dar dentro tortuga anto nang ai que dar dentro tortuga kona assim of
bijvoorbeeld pollution, die actividad ng turistiko of actividad ng di hotel. Tama ita dentro de nos lamados, ita conecta a trove, dus. Usa, ami, ku mi experiencia anto mi edukasyon mi tamani bosaki ko pakiko mi pudis sigi hasil lokal mi tatasin just proteja el ama anto ya mapur ba de un manera fun otro anto ya eta algo ku botawak en manera no está cambiando en manera ku no está tratando la ma e no también es un poco tiempo na nos awo masa mi que por ba di step up mas anto wa kong mi por si mi akto ng, mi aksyon ng, di aktivismo, ando por ba di mani proteja e vida marino, proteja nos vida, esencialmente, paso no está, me to conectando la ma, esto como pisca, que tu reconoces. Esta una manera para también raise awareness de cómo conectarnos está con la ma. Yeah. Okay. Mi quiero wak si nos po bay wak un tiki mas deng la map. Dus para nos hacer ocean map. Y te voy a compartir un link, Cuba. Sí. ¿Voy a usar Jamboard? No, pero está intuitive, me lo puedo comprender cómo usa de bien. Sí, es intuitive. Y te voy a compartir el link aquí en el chat. Jamboard. ¿Te voy? Está loading. Oh, ajá. Draw the ocean. Ajá. Okay. Sí, dus me te voy share screen. Ahora tú, nos wak arriba el screen. Okay. Dus a idea da, kukidenan, popo gewoon começar, donde usan post-its na aqui, esse sticky note. Sí. Mas para poner ture elemento na, o Ujú. abuta haya da essencial, para explicar com la manta traja. Ya. Ok. Se você usa diferente color, se você usa você diferente color para elemento na físico, of spiritual, of bestia, etc. Of você usa um color que você prefere. Então, já não se vai poner relação entre diferentes elementos. Ok. Bom. Ok. Hobby interactivo ora. La mesa che sticky note. Ano mo sta che trove? Inana na banda, quando bouw die pijltje, die een Yeah. vierkantje, is het een sticky note. Ok. Dame así Como comienza. List all parts that you consider to be part of the ocean ecosystem. Consider, for example, inorganic elements, rocks, sand, animals, vegetation, human stuff, energy, wind. Okay. Más. Whatever works in your conception. Basta, dus, através, dus nota un práctica científico, dus, ora abro imaginar con la mata traja, permiso si vos lo tengo explica con la mata traja to an alien species, como lo explica se. Bom, ok. Ocean, land. Zo aqui tá num dos romano, nós vivemos juntos, ante yin e yang. Pero aún así, para ver que más tocante ocean es. ¿Cómo está así más grande? No, mira. Ya. Ajá, ok. Ocean, land. So, land, un más chiquito que ocean. La mira. Man comienza. De quer timpare bia ma pone nang extra, mane dos bia ma. Ok, pues in diferente relación. Sí, pensei, mi pensei din diferente perspectiva, bijvoorbeeld. Ora. Lo que te voy, sorry. Door que voy describiendo la relación, no denken voy a pintar, ¿no? Después, durante el transcribing, me puedo, diferenciar, ¿no?
Ah, ok, bom. Agora é mais bom para mim tá vocal de telefone aqui. Yeah, não me tawa como né maioria de sunam kara kumi apone um anang ting in negative effects, which is like sa personas de un sistema na onda no está cinco no está degrading el ama the ocean systems. Anto ja, timpari ko ano como pone tamet que humans bijvoorbeeld in relation entre neutral relations, dus bijvoorbeeld culture. Zij tamet een neutral relation. Humans have culture, humans need culture. Pero tambe humans could be detrimental to culture by doing bijvoorbeeld touristic activities of pollution. Dus en dan of yeah, loss of land pa laga nos pere some meaning to land. Bijvoorbeeld, ja, voorbeeld kumi po wate sa kita loss of land e hotel kung nanda trabajando arriba di Cerro Colorado. Ting eigenlijk Cerro Colorado to un archaeological heritage site na onda eta overlook Baby Beach e Rogers Beach. Ante nanta ta un lugar echt spiritual tame pa ancestors. Anto awo ko nanta building on top of it, hinanata by Corda, lugar, ito un lugar sagrado, pasunta by Waki Hotel. This meaning making is disappearing indirectly because of loss of land, and loss of land disrupt meaning making. Erosion as well, erosion disrupt meaning making. Paso, een bom voorbeeld, Tamarain Beach, ta hopi eroded door die elama ahora aquí. Anto hopihin sa tabay ng passatempo, pero awoku elamata poco disappearing, we can't make meaning na tamarain anymore. So, and tama po tari para. Yeah, loss of land, tahopi interrelated ku pollution. Tama po ni relation ding neutral pa so. Yeah, pollution ko loss of land tahopi intertwined, pero in negative effects naman itong spiraling effect. More loss of land, more pollution, more pollution, more loss of land. So, nang tawak. Yeah, I hope outra coisa mais. Não vai nem marine ecosystem, sabe? I mean, assim, hope não. Go on a social side, pero yeah, obviously, tudo isso aqui não está related, pa so sa kita um ecosystem ku tudo dinanta ku outro. Tudo nanta junto, nanta viva de mesmo bubble de live de uma maneira ku eta em balance. Mas bijvoorbeeld, yeah, from the tiniest thing, plankton, fish eat plankton, sharks eat fish, sharks live in coral reefs, corals mainly belong in reefs, turtles live in reefs, turtles eat seagrass, sa ating starfish. And the story ko nang kita ko man batawa kong konektado ko sa tading na mata ambi antan ding manera. Itong sistema, itong sistema, batawa kong ito man machine in a way. Ku ita bibasina by voorbeeld nos usa nos curpa. For example, tu organo de nos curpa tem na mesmo dul, pero não por traja sin outro. Dus bijvoorbeeld nos long nos por traja sin nos coração e vice versa. Dus reefs no por traja sin sharks, pero sharks tampouco no por traja sin reefs. Dus não dá com conectado constante, então um sistema que think that in balance. So humans, let me put a very important one here. Humans are a very important fact, very factor pa a marine ecosystem. And the whole important pa nasta bibakunin nasti un very important role as humans to take care of it. Anto kung pa bibakunin ding balance. Humans take a very important role pa bibakwe ocean. Humans take a very important role
pabiba junto com etera. Nós tesong to keep things in balance. Nós tesong ku mister monitor and balance it. We have been doing it for centuries. So, im momento que balance e bay, tur ekonanki ku humans ta suppose di ha si ku otro, tam ta bay, eta bira un negative side effect. So, butawak, eta all interrelated. Butawak kung eta jismani afecta otro. Todo isso aqui não. Certa hora que humans não tem balance. Pero se você tem balance, usa, a nós tá parte um ecosystem. A nós um social system. Humans are so, all of this, todo isso não é está um social system. Dus arriba de land and sand and ocean, all this is social systems. Like, todo isso aqui não é criado de humans. Di lo que misa tortogano por saca cultura. Human sim. Dus en dan matawa ku a bigger picture. Say thank you. A bigger picture. Kumi apinta pa so agora que mapune side by side. But in reality, I could do that. Para. Tipo, vai pa 4D frame of no? Siya may kusing. Sick, okay. Ora no, here me por ora. Let me just double check. Oh no, I can't. No. Pero ora me to just panse que não. Panse que riba. Ano me tabay hasil imensa maneira this green as nature systems, orange kinang as ecosystem, like as social systems. And okay, green. There's a manera como ponerle pro me, tamane side by side, pabuake interrelation. Pero a maneira como de poner a wo, gente compreender com eta Okay, pinta on the next page. There's a next page? Tingon, wapo by arriba. Tingon sa Oh arriba my po just God. use a different page. Oh, that's perfect. Okay. Open tawa que assinan. Tamane, no, pero nós viva junto. É hora aí nós também haciele mane assina para nós sequer considerar ecological system e economic systems. Pero nanti lubida ko nós ito un nested system enota mane may pone you put like 1.5 kini of 1.2. So, hinatawag, mani, how I think it works. See, so, para me repetir yung mani, interrelations ko mamustra din first page, assim na hinatawag, pero depois, ora ko porque prueba de considerar economia também, anto, coisa ecologicamente, anto, coisa de humans, botawag ko gente, prueba de hasi es un 1.2. Pero essa é flawed para ser ora bota ponendo valor na economia mesmo hobby com natureza, mesmo hobby com bijvoorbeeld la mana. Mientras tanto, la mana não tem valor de placa, la mana não tem valor econômico assim, de uma maneira assim, it's much bigger. Isso é importante para pintar de uma maneira, é só um número 2. Passou agora botar como turcos. Kung nostahasi, we're still doing it in the ecological system. The say batawa ko mani ting interrelations ko ta go in. Ko ta bypadding the systems. Anto eta effect. But what is happening right now? Sa kita sustainable is un number 2. Ito is un kita mas sustainable. Pero lo que bating ko wata meta ku
Parihende awake assim awo. Dorku nós tabi bando ding 1.2 economic systems that affecting negatively ecological systems it affecting negatively social systems. Então, para mim, explica essa de uma maneira um tique mais fácil. Thank you. um, para me explica essa um... yeah. Sim, para me explica essa um tique mais com how 1.2 is damaging. Passou, bijvoorbeeld, zien als bij... let me gather my thoughts. Pakiko 1.2 ta damaging, anto pakiko ding number 2, bota wake ta damage social and ecological systems. Sinus by back ng pagina 1, wow, that's a lot of lines. Si by back ng pagina 1, economic systems, bijvoorbeeld recreational activities, construction, touristic activities, yeah, turikone, all these things are affecting social systems. Dus door die recreational activities por afectar nos cultura, of por afectar nos meaning making, of nos healing process. Bijvoorbeeld, si nos tem land loss, nos procura mesmo. Si touristic activities está passando na lama, bijvoorbeeld, porque vai lama tranquilo, anto tem tanto turista, of bijvoorbeeld tanto actividad na turístico que druk, bona procura. Dus het affecta social systems. But in the bigger picture, in the long run, but awa kultura kos nang kumapone dingen economic systems, dus land loss, touristic activities, construction, kultura kone, ta affecta a main thing, ecosystem, ecological system, mes, todo cos cuando está haciendo, ta affecta social systems e ecological systems. So, en namo to ako nos not in balance, as you could see, mane, din tanto road patches, kumahasi, mane, kung not in balance. Anto, blaue patches como mostra tamane, ita supposed to asina pating balance. Thus, humans are supposed to recognize that we live in an ecological system and not we live with. We are in, nos tapading DJ. No, anos tinko wak pa nos no daim mesmo hopides. Yeah, and namatawa kong ito painted out in sa kultura mapping the ocean ecosystems kung ita. Anto kung hinata pakiko ita asina, pakiko ita afectando asina mani relations because ding na página 3 because nos tiene bruja, nos tiene nos tawakin in diferente perspectiva con nuestra sostenibilidad. Not sustainable anymore. Então, pensei nos tanto road patches, pues nos supone economic systems and such a higher standard, much bigger than ecological systems. And essa também cria negative effect. And essa também põe, bijvoorbeeld, ja, ku full sistema ta ting hopi designs ku ta negatively affecting ocean, ocean ecosystems and also like land ecosystems. Dus, so ito una manera pa explicar de broader context, pero también pa mani mostraba kung related nanta, pero también kung like yes they are related, but also si noti balance kuta sustainable of si noti balance kuta productive, but awa kwanto road patches mas tama ta binder bay. Dus enang hindi komisa riparanto komisa komisa use the theory of change of Alcina pa slowly change it to a perspective na unda hey nos no Mr. Maso the patches e manera que nos ta wak no sistema nang tadunando nos mas road patches anda nos no quer say this. Yeah, long story short, that's basically it. Okay.
thanks. Hindi kira sa ito basta good process bij. Iedere keer hoe e blauwe lijntjes eigenlijk nossa começar kana kama pa e página está. Dus in next question conosting tá para pensa over die e futuro. Dus eu pensa ribe año 2000 como você pensa que nós estamos eruit? Okay. Dus kon ons penso que ela malas right. Com a você pensa? Dus se você pensa 2100, que a você pensa? Com a você pensa que a Aruba sulla malos eruit? A 2100. E a Aruba sua relação com Sulama? Sì, e erano sonko sulama? Sì, dus wanneer ormai papi over die eleman, als met pensare rivedere nel contesto, ma ne va pinte. Dus eleman no como algo separado, pero eleman como algo puta parte di nos realidad, no? Dus nostra parte di je também. Right? Okay. Ma ne va pinte, right? Dus in like linking with your own understanding, di con eleman te traja, na 2000 con esa que cambia. Bom, agora. Of course, ela quer a mesma coisa, like, que acaba de pensar, mas... Okay, so, agora que não me pintei. Com a metawaku, ito by Certo, você sabe que eu vou gewoon explicar se você quer. Se pinta tá mais fácil para o pinta também. Sim. Então, se você quer gewoon conta também, tá ok. Meta vai pintar, para just assim, visual cue for me, para mim compreender mané como eu posso explicar ele, pero não é assim. Speelvoorbeeld, Orion. Não mostra mané isla, tá? Mané não está reparar que de la mati em coisa chiquito, dus tem como é que escreve troca? Assim. Tem seagrass. Fish. Sa sharks. Very good aqui. Let me just put it to make it clear. Keep it ocean. Então, text box não put it land. We live on land, but we are still part of it. We put it extra circle land. Como nós também vivemos junto com ele. Não me dá um color, aqui mais color tem. No. No, déjame. No, me puedo hacer más, pero anyways. Let me just remove it, actually. Anyways, sí, dus komito wa ke awo ta social systems awo ta recognizing kunos nos no por biba sim ocean system nos no por biba sin je nos just no po enota possible enota humanly possible to live without it. It's just a planetary boundary. Nos no por biba pa fodi je nos no biba sin je nos tinko biba den je. And then social systems awo lo que nandito kumisa hasi ta recognize ko ho because ng kunos ta hasi bijvoorbeeld nos culture hindi pa tudo about the otro recreational activities let me just put in activities kimas meaning making Turi ko nang ki
Nanta just cai bau di outro, nanta just cai mane a ding. Então nós não por hasile assim, nós não tinha coisa na rond de nós, dus é ocean. So, a maneira como está o aqui, de uma maneira que nós lo por cambiar, tá começa, uno sowieso conscientizar, né? Então, mostra na maneira, hey, actually, this is really important. Nicaragua, sorry, se nos put take one step back, Sim. Of maybe one step forward, dus lugar de pensa como nós por cambiar, para nos poner primeiro onde nós está indo, right? Dus nós queremos começar com a vraag de se nós pensa 2005, que bota wak. Então depois nós bacana back and wak con nós chegue não. Pero dengue primeira iteração de pergunta é como completamente honestamente, não? Dus just se você pensa, você não está awe, Kiko, você pensa é most likely scenario para 2005. Yeah, a current way que nós está working right now. Ito é most likely scenario, no? Dus portabo tawak kung nós tariba un trajectory to change, portabo tawak kung nós tariba un business as usual. Dus most if you would have to put money on it, Kiko, but actually kere ku 2005 lo ziteraid. Lota. Oh, me está pensando, pues me pinta un poco, pero a la mía. Agora aqui, me estava aqui com nós lo tem mais respect for land and nature. Nós lo portem sustainable practices. Nós portem giving the land back. É algo importante, just doing it back. É pergunta da como está o aqui em 2005. Correto? Sim, se podemos descrever com 2005, com nós lamamos de terreno na 2005. Como lo descrever? Let me put equals and elama. Nós vai back na lo que botou te escrever promessa e relaciona, pero nós que começar posa bawak una nós trabalhando. Yeah. Okay. Okay, en het kort assim na mita wake, mano. Okay. Futuro de hopeful future ko amito wa 2005 pa Aruba, mito wa ko nos ocean systems. Para nós tinha de uma maneira healthy, então com uma maneira que ela flourish, nós precisamos respect for the land and nature, nós precisamos sustainable practices e nós precisamos do the land back. Ando mitawa ko dinge futuro ela tamani oceans thriving, batawa ko bosa eta mais saudável ko para mim. Batawa biodiversidade também tá mais restauradas, batawa mais coral reefs, batawa mais piscanang ku awo. Mitawa que também de maneira ku tem mais sustainable tourism, dus daarbij tem menos met de jet skis bijvoorbeeld. Of menos like if volume die cruise ships drentano, dus bosa tourism também tá mais sustainable ku em maneira ku eta bailaga ocean systems halaro seya for the first time. Bosa ku importante okay, we could restore, we could come back to how we were. And também less damaging activities. Mani mabisa ko jet skis, menos say, menos the unsustainable fishing também, mitawak também de futuro ku Aruba lo ting mane de get your stuff in. Sorry, no momento.
No problem. So, sorry about that. Uh-huh. All right. All right. See it. No, no, no. Kiko, Kiko mas. So, sem vou trabo com But imaginamos, vou explicar de um pouquinho mais detalhes, and utiliza more respect for land and nature. Kung essa ito first skill, di lang ka walk out. Is kiko ta behavioral changes ko isa ita entail. Ooh, changes of values. Changes of values and okay, so Mitawa, three changes. Changes in values, changes in mindset of mind mind frames, like manera que a gente pensa. And tambe changes of como te dice koi? Eh, behaviors, pero behaviors de manera de como te dice koi? Eta algo que te queda repetidas. No sé o cada cambio mane com Habits? aha, habits. That's the word. Yes. Habits, changes of habits. This mamisa. Uno é changes of values. Gente valorar economia, mas o pico natureza. Gente valorar esse mane trabalho, hobby mas quando valorar rashi, bijvoorbeeld. Dus ito ko kompa cambia e valor ding hinina, boting ko just conscientizar na anto bisa naman eigenlijk ecco kita mas importante di lo que você quer eta. Dus it changes the values, for sure. The dos, the changes the habits. Dus a habit que nos ting agora kita hope sustainable. Dus bijvoorbeeld nos dumping pollutants in the ocean, mane on a daily basis. Cinco no sa, mane airways at ku ture otra konang. Anto ta pasando over, it's a habit. It's a habit in our system. Anto hinno tari paraku ekoi ta jis damaging our ocean systems even more and more until otro habit tamane me perdone voor die catamaran na antature touristic activities in the ocean. See a habit a sigi ocean systems ding dos machine no tabaita flourishing and tabaita mesum koko awo. Dus nos para a habit a die pasa, dus si nos cambia left tweak it just a little, like innovate of create something new within that system, e ora ay botawa kung elabay kami in futuro. Dus sinos ting bijvoorbeeld minus RWZI porta fulung coral reef lo restore of sinos ting minus boats in a specific area porta tuktugan na beta laying more eggshells when eggs on the beach. Kung asina dus habits nantaong anta tambe a mind frame. Dus mane kung nos tawak manera de piba. Dus I can use an example. Mitabay aflay just un tiki for 1 second, pero ito mane it's like this. No se queda push the boundary. Bijvoorbeeld, oro ko ami anase Chris in Aruba, basta Aruba dating a lot of all-inclusive hotels. But the previous generation did not have a lot of all-inclusive. The generation before that didn't have high-rise. The generation before that only had low-rise. The generation before that, tating lama prestigioso, untouched. So, a manera ko sa sige buy, ko nos mind frame, ko nos money, no, like, this is good. We need more. This is growth. Nos tabay end up yung finite resources ko. Nos tabay itong boundary, nos tabay cross that boundary, we can't turn back. There's a change of mind frame kung amitawa kung hiniting ko stop di wakid ding manera di growth. We can't grow anymore. We can't do a lot of stuff anymore on a small island for our ocean ecosystems. We just need to develop, which is completely different. Anto a mindset ay hinita pruhe ko otro nanta mani nos timas boto sa kemen desarrollo. Mientras tanto, it's just growth. It's not development. So a change of mindset in nang ito hope difícil because like ito man bijvoorbeeld ito
iceberg. Iceberg batawa man ni, oh no, tourists of before, but oh no, like economy going good. Abaw batawa habits ko being for the essay. Mas di pa baw batawa values ko henta hold. Paki ko na sa kira ding manera full about the iceberg, but haya a mindset ni hindi. What keeps them thinking about this way? And the reason to paso ting hopi miscommunication entre growth and development. Anto sa ita man ni misconstrue a lot of things. Kuhenta man ni, oh no, nosta mamisa nosta bay hasi mas bungalows na un sirto lama. This is good, right? Like more tourists. Nanta pienso kita growth. Nanta pienso kita desarrollo, pero enota ita growth. Mientras tanto, si manera ng sige hasi before ng sige build bungalows, seagrass just disappear. Basta ecosystems die out eventually. Anto, yeah, ita full lots of other negative effects. Pero ese sinamitawak man ni kung elo por cambia. There's tres cosas trobe man ni bisa values, habits, and mindset. Anto, and nang Okay. si we tackle all those three, eventualmente nos lo podría llegar. Aruba bisa sustainable practices. Kiko bota imagina Aruba sustainable practices. See, this one before, but it could be ecological sustainability of social sustainability. Before, but ecological sustainability, Pero sustainability. Kiko abota imagina. It could be anything. Pero Okay. what are you talking about? And then, before, but si un compañía ta, mamisa si un big organization na Aruba, ding 2005, mitawake, ita bamisa, ita by invests 30% is a profit na ocean reef systems. Paso eta me lo beneficia for the job. Eta mane, hey, bamisa, nos ting I can use a hotel, for example. Un hotel ko ta already established na Aruba. Mambisa, sinang bay ko misa invest 30% din ng profit din restoring nos coral reef. Anang tame, tagana. Paso, ora, mas turista ka ba yan mane, natapay mane, oh, this is the place. But also, they're doing something sustainable. Nanta reinvesting din nos nature, in nos ocean systems. Of tami mani un outro voorbeeld, ja, me pensa di investment, pero tami po pensa di mani like philanthropy of algo assim, dus bijvoorbeeld un politician, me tawa kung politician doing a sustainable practice as in nanta donating na mesmo money pa un organization, un NGO na Aruba, bijvoorbeeld, sa Tiki Dos Panos of plastic beach party, something like that. Algo ko tamani reinvesting in like helping for the cause. So right now, ito mani unsustainable practice tamani, oh, we're gonna grow, we're gonna develop, or we're just gonna construct, pero inata coming back to us, inata benefiting us, inata benefiting PU ay nos ocean ecosystems, inata yudano is. So si building sustainable practices din goes me shing kuta bayu da essay kuta not go out of the way, pero ta pune din ang plans payo the restore it. Ora ay multiple people, multiple stakeholders are investing into this, are doing their part on restoring something. So sa mito akin man yung sustainable practice. Okay. At the Aruba is land back. Kibota imagina kasi. Is land back, giving the land back. So a mí ta identifica mi mes como indigenous. So manas na Aruba, mi familia crece ilan ta na Aruba, pues giving the land back, because right now land loss the hopi intertwined ku yeah, ocean tambe nanta manimabisa nanta related nanta yin and yang. So what would you say ta how do I say this? Eta din dos mishing. Mitawak ding ideal situation. Pro me kuhin ako minsa establish na mes settle na Aruba. Before do na malmok, for example. And nanto ating ying mangroves.
nating hopi mangroves. But because they wanted a beachside view, busa nantaman hey, I want a house here, may build kinang mangroves sa bay. Pero imagina si ding futuro ng 2000 maneti un realtor of un investor ko tabi tamane hey actually no, I'm gonna sell this land and may tabay kita fully construction so we could restore it. Until and none, it's you're giving the land back, but the giving its nature back, its properties, its ecosystem services. This and nang may tame people do na the Ritz Carlton, for example. Ritz Carlton di la mani na una ting koy awe enang tingnan un pump put the pushing gunk and stuff, bad stuff in the mangroves area. Pero imagina si Ritz Carlton ding 2000 tabay pensa mani actually bangkite pumki bangkita ownership di eluga aki mane bang duna umpida mangroves actually like thrive bayendo na hadikurari of na fisherman's hut ay kumisa grow within. You're giving the land back. You but they're respecting what was there before you settled there. So sa ito ko of tame minusa si baygiwak may puduna vorbelan di mani basta property owners of hotels. Sa ito man a main one kung puduna oraki in terms of giving the land back. So but this is like Kaso nanotad donyo di terreno, no? no, nanota, pero nanting hopi. Kaso lang Aruba ta donyo. Sí. Aruba ta donyo, pero nanting hopi influence di Kiko ng Sí, for sure. That's why I wanted to like clarify, Kiko. Sí, Kasi ting hopi otro isla man inclusive, hermana isla Curaçao, kung kusinang noting nanota. Yeah. Nanota donyo din na mesunter. Precies, anto essay basta si anantami kung minsan say a practice the giving the land back. Anantami po restaurant before coral reefs, of mangroves, of so it's more about the management of the terrain. Sí. Okay, no, it's clear. Yeah, and naman to akong hopi related ng taku otro. Ito, eta algo di man if you give masa the land back, you receive more. See, so it's more about the natural practices, illegal concept of ownership. Correcto. Anto, okay. Kung batabi ba ko niya, imbes di bata own it. Batabi ba ko niya. Same. Yes, yeah. And ang sa ito ang buong forbid man giving the land back. Kung maduna para, anto. Yeah, ideally, mani Oh, I get it. Tapos maninos ting forbid na manina arikok kung hopi di terreno ng priva. Poco nanta kumpra ng back, pananta kaibaw di backbaw di lang taruba. Sí. Ante oray nanta hinkano ng ding e parke. Sí. Yes. Pasina. Ata de un ideal, optimal, like future kung mitawa Aruba po kasi sa ito un manera ko nos for restore anto kung mitawak kung eloportado yung futuro kung mitawa okay, it's working like basta na otro país ang tama ng kumisa sa Hawaii before beto of na Puerto Rico kunang kita fulong hotel basta na tama no actually kinalata fulong un jungle before bandi lama nakita hotel anto batawa kung poco to restore anto akisheng aya tabay tin fulong ecosystem nobo nang inasa ka naman poco riba sa'yo tapos nasasa sa'yo ko bushiri nasa kita hotel anto tayo namting plan pa restaura pero awara kita ako nastawa ko gobyerno kada biyata hyre terreno pa concierto pa Christmas event pa awa kimeski in beach tennis anto nga rosa full terreno. Sì. Ante ore sa erosion ta incrementato bota haya dan tengo eigenlijk un plan pa el terreno Sì. Eta basta dal dos tab naman ang tikimame no pasabuting sì. Dos tab di lang un step atrás but the progress happening but they're not there yet they still like the value something else a mindset ay na diferente a habit. Sí, después a plan the intention is there and the first big steps are done pero después un organiza un beach tennis tournament tabing ko
pari dollar anto Yeah. eta Yeah. basta but yeah but ako to waron diki bisa but tempted, right? Sí, And sí, then sí. okay, it's a one-time event, blah blah blah. Pero Sí. Sí, that's it, yeah. itong habit ko na ay nan pa haciendo anto plus Mr. Regulasyon. Sa tama ito unggo ko malo di po mani sa regulation of these things. Pa Eh, ekeda ito si. ito difícil si basta buting competing pressures. Yeah. So, sí. Just ami po bisa tini perspektiva, bevorad mane and then being tempted, basta Mhm. putting o values na ikaw ang kubuke hasi. Mhm. Anto man unjo ko ng pani tapos sa make reduce my emissions, right? Mhm. Of course. Yeah. Pero durante año, mi hay uma invitasyon, esa que pasa, mi hay uma invitasyon, babay, um caminho, ando te kita pagar, tu costa pagar, ando Mhm. eting passar su carbon footprint, ando Yeah. I am informed, I do have my values, pero but attempted, basta? But mane, okay, basta mi kia by Sí. viaja across the world. I want to Mhm. go to this event. It's fully paid. And si I'm not pag mi miss, it would have been so much easier pa mi bisa no. Paura ki kung magyad basta? This area Mhm. patawak, tame. It's easy to judge, pero ito difícil pa po pensa man in that, anto, that is just, basta a benefit only for me. Anto, ora ko buta man leader di yung pais, anto buting debe pa paga healthcare per cover education, anto pa po man hold on to that. It's not always as easy. Basta? Sí. Pabisa man no, it's okay. I don't need another million this year. O Sure, I'm sea, in debt, but I don't need it. Kasi ito ang change of values man poco man mas hinata man actually conscientizar man actually should I do this? Is it sustainable now? Like mas generasyon ko to binyan no tama man sana man is it sustainable? Like can I do this? Is it worth And then doing? incentives, basta? Like, Mhm. Mhm. Tapos pa sa may ako ko yeah, cada individual tama ng part, pero it's just basta as a collective to hiniting mesmong value kung nanti ko man poco lagalosis ito values and to pone más valor de algo otro. Pues, esta el primer, lo que no se discutió aquí, todo lo que hablo pensa, who, yeah, si hablo tengo gas con 2,000 literal, but guessing these things. Sa kita, kung bolo, awas mi pun kabo, kiko pa bote a best case scenario. This echt for utopia. Si bote pensa, lama 2,000 and it could be anything. Basta po natin ko worry over the kiko ting awe. You can start from scratch. Kiko abot awak 2,000. Hello, that's my ideal, like perfect scenario. Okay. Sí, Yeah, best case scenario. Basta? by then, mitawak kunusting mas vida. In the sense of nature, it's a thriving. Before ture ecological damages kuno sa Aruba, it's restored. Ito mani itay back. Mani mita ba digress just pun rato pero timbia mita papel ko hinlandia dat anto mita punto na mani hey kung Aruba ta tempo ko no ta ting hotels antang tamani Nigel bosa bobay una ko ta ando boto ay yung mati palma yung mangal ng tu kamina ando mita mani wow like I will never experience that ando aki sing aya ami nulo por experience that tampoco pas umiyat bata bibo pero bosa mi quiero para el siguiente futuro de sing aya ting mani algo así no cuando mani it's back it's thriving pare hotels sí bumar Basta si mo pensa, na 2,000, e mucho nang ko aweta den kleuter, that's supposed to be buhin, based on current life expectancy. sí So sí sí assuming there's no increase in life expectancy, Anto nan tabelante din say anang por wak Aruba poco kami de una manera ko tabeta mani oh the older I get the more nature I'm getting and this is the other way around the older I get the more I'm losing like ananta gaining more anta say mi kya mani ni futuro mi kya pa mani
Parque Marino de Aruba expand completely, like expand regulations, laws, kutrikone, mikewak land laws, pa eta land growth, mani mas, mis growth mindset di mani economy, kutrikone, mikewak growth mindset, pero panostera in nos naturaleza, dus, mani nos celebrating big wins, bijvoorbeeld, se me perdoa um voorbeeld, um terreno com a ordem perdido de construção. Full construir e som ko abisa man hey actually me também de dun sa que me também just laga arikok handle it of me também ben terreno pa arikok of just dunie ano tor les back For anto sure. anto bota ba full mundo novo crescendo a mi que wa que se em 2005 mi que wa mane mas laws in place na onda it becomes like a regular thing ko hen também também actually no like man pone mas respeito ne ko que of bijvoorbeeld met mitawad in 2005 con nos rights of nature already implemented na Aruba, si nos direitos de natureza, hopi kos lo cambia, hopi companhia ng organisasyon ng hotel, nos industria full tabay cambia. Ding 2005 tama mitawak, and sa kita man utopia, mitawak Aruba being like was number one leading in the world on restoring ecosystems. Mani rate kuno bay mani mitawaki ku anosta a leader in that and anosta setting an example and influencing other islands and other big countries to do it. And tabay mani anos kita mani Aruba ta hasine ko okay. Pag ikaw anos na, Aruba ta chiquito. Pag ikaw anos na po hasile, anos mas funds land like mas ami tawagi de manera ku radicalizing basta mi utopia mi tawagi de manera ku ano sta mani front running in restoring and basta rebuilding ocean systems, rebuilding like land systems kutrikone. Kimas mi tawag utopia tame ku elamana ta hopilimpi. Pristine. No sludge anymore, Bunny Pond Beach. No dirty sand, Bunny Surfside Beach. Basta mani mita waki mani limpi. Back na tempo ne or na bisa mi santo blanco. Just waki mani Palm Beach is perfect example. Palm Beach is like the dirtiest beach in Aruba. Like hope polluted. Mike ora ko din sing ay mike pa siguiente generasyon Canada yung lama ay anto not having to worry about sludge on their feet. Is that very utopia. Mitame ke wak mani may burbet Aruba tour kami na tong coral reef mani kuta thriving. Mike wa mani kolo ng vibrant colors alive the minute ko ba to hinga boka baseball di aw. It's just beautiful to imagine masa in a utopia world. And eta ago ko basta eta I'm longing for. Pero misako I'm not gonna live enough to be there. Pero may jisa ko maniloka amita sino to mani put that stepping stone for the next generation to get that. So may kailangan ta mainta escucha mani all the birds singing loud. Like miki wayem prekiche. Nating kasi prekiche na Aruba dus. Pero na que miki wa tortuga na mani miki wa pas e barchi tame na onanta 3 kilometer. Miki wa que surpass mani miki wa na pone mani número mas alto. Pas na surpass a limit. And mani we need to adapt this was a meter but so nanta laying more eggs than usual. So kona sina. So thriving like cause na ecosystems thriving and also a nos restoring it, a nos ting nos responsibilidad de restoring it. So as in in a utopian world, it was a perfect, ideal dream scenario. Okay. And so when you compare this to
po, yeah. Se nos pensa rin sa aqui, Kiko si el futuro aqui difícil para llegar allá, de boa perspectiva. Bureaucracy. Bureaucracy. Esta algo, yeah, nós temos que passar tanto stop ng paperwork, legal work, policies que tá outdated and colonial. Pero ko na ki, ita é difícil so again, a mindset, semua bisa di iceberg, a mindset is like the hardest thing. So desde año 60, hinenta mani, oh, hotels, oh, growth, oh, more. You know, it's not good. This is kami mani over 40 years, no, 60 years of that mindset. So sa itame, itong otro ko, kimas, kimas ta hasire, like politicians, if I have to be honest, politicians they play a big part. So nature is much more important until nature outlast and outlive a politics na Aruba. But unfortunately, if politicians kuno sting awara ki na nota punere de un priority, this say nota it's not that big of a deal because panan nantawake money, oh, it's not giving us enough money, it's not worth it because it won't give me enough votes. Say ta algo tame, mitawak obstáculo estructural lang di ano mabisa bureaucracy, paperwork. Mani pwedeng ko bayad ulit tanto legal things, pwedeng ko talk to a lot of people kung nota on the same page. Ito by musa it's a lot of discourse back and forth. Tambe ekos ko kuta stopping us from getting there ta basicamente how do I put this? Manera ko nostawa ko futuro di Aruba ta. Hope hindi man this doomsday musa thought na taman Aruba for sale, whatever, we can't do anything so ano sta mita just persona mita trade un casino, mi buhas nada. Mientras tanto basta collective mane sinustur bisa bang cambia. Change is gonna happen. Kasi dami itong otro ko mane pensamento di mane amin po kasi nada, dos minuto ba kasi nada. Dami digo cambia so say that won't reach us anywhere. Si buta ba ito ko pessimistic about like como to aki futuro ora enambos acaba com a maneira que você pensa não também lá nos chega um diferente futuro. Dus boting a doomsday effect meaning temos lero of tambe maybe laws like ting hopi environmental damage to our ocean and land could happening right now, like in terms of like pollution, of degradation of ecosystem services, and no one's being taken accountable. Like yung henta guardo para of nanta pone na responsable na cierto ko na paso nanta mane okay pero whatever, like nothing diretso na naturaleza talk, nothing mani masa hinata vol lei ng kuno sa pone pa naturaleza. What's the point? Nothing legal enforcement. So itong kuta there's no legal enforcement, no accountability na hinang kuta kuta hasino damages anto tambe es uma bisa worried a growth versus development mindset. Say Okay. yeah. Anto, si mo pensa wo, que cambio, vou pensar, ok, lo tamane un pivot point. Después mana kiko ta un cambio que diz, ok, se essa que passa, você tudo domina na começa cai, então quando começa vai na direção de minha utopia. But algo que você pensa, mana, this could really push things more in that direction? Sí. This mitawak mani porta dos like okay. Uni não porta mitabido na três.
Dos não importa a little harder, pero uno não tá realistic. Basta, the first one tá se nos sign a rights of nature, ponendo nos constituição, e ora é não por cambia, é da nos constituição, é tem não for generations. Se nos põe o direito de natureza, é den, oh my God, this tour costa vai ter safeguard. Plus, ito ba ito linked with like international conventions could apply na Aruba. Dus se say pasa, tour hindi ba guarda held accountable for whatever they did. Like, basta tour damages na tamane, okay, we have to find who did this, so dinos constitution tabisa e ko ki não marti pasa. Se bo quebra lei de constituição de Aruba, e ora eta hobi malo, paso base algo hobi ilegal. Se say pasa, eta ba ito mane domino effect. Second thing, ku mitawako tayo, it's least likely to happen ta sinos haya rights of indigenous peoples di Aruba. Paso Wala consider indigenous na Aruba. Turhene kuting kuta predate na dus na familia bio di Aruba ta predate colonial settlers. Dus the predate mani Spanish conquistador ng Dutch colonizers, English tulad sa nung kuta predate before lago of oraku Aruba kumisa build out like sibo familia tabay promieku just 499 but indigenous anto 53% de gente, sa ito un studio ha sido de Dr. Waver, me te quiere, un urubiano. 53% de arubiano das gente que vive na Aruba, ng linha materno, ta touch indigenous kaketios ng di Aruba. Dus, Di región, no de specific Aruba. specific Because Aruba. no, because no nothing that type of data. Kasi archaeologische department. Eta is Dus wanneer dan ook over zita, pamisa Aruba per se of zita La Guajira. Sí, precies. Right? So it's like Nampur people, pero of the area. Sí, nampur check a region, yes, pero bosa no está método numeric, no está paso de punto fijo, Coro, Aruba, Corso. Of course. Triangle, after Biaboneiro, pero bosa no está numeric, pero ting many records shown na Aruba ding just 5 misakiko, ting many na write down the amount of people kuta indigenous, dus Indianen van Aruba misakiko, anto tati na pone tal da number. And after that tambe na asigi trace it back, and bopur trace it back. So iso si bopunta bo bisa wela of bo bisa wela mane di ano sta na bisa nos de Aruba, most likely and indigenous. Most likely you are indigenous. This sa itong ko pabo considerable mis indigenous, but we just predate colonialism na Aruba. Anto hopi hine because of colonialism na perde e connection e identidad paso that was the point of colonialism. Remove them from their identity so that they can take the land. So saya pasa anto the more you reclaim the identity, the more people do that, mas hinatabay considera ng mes como demográfico indígena arubiano, mas etabay aplica na a convention the UNDRIP, United Nations Rights of Declaration of Indigenous Peoples. UNDRIP. Anto sa iti mani 4 kriteria pa bukaya ding anto mayoría de rubiano ta kaya ding kapatos. Sinos ponen sa de nos constitution e ora anos ting land rights, anos por dicta mani bonomati bende etera paso sa ito di full pueblo. Vobel hobi na Arabia ora kunan traha mani un hotel grande anto no sama we didn't want this. Tsaga di nos. Dus sinos ting derecho a nos como pueblo por dicta mane, do we want this or not? We can make a collective vote, make it democratical. So a nos de son kuta stewards of the land. Ando si nos tinha stewards of the land, a nos tabe proteger mas. So Aruba ta di nos, sa kita nos kas. We can't go anywhere because nos roots ta di kinang. Dus si nos proteger nos kas, so we zona tabay di mas pollution.
So zone na tabay mas mani biodiversity loss, anos que abiba mani musa tranquilo. Anto mitawa que sa ito ba ito hopi difícil pa hasinaro pa so ainda trobeta e conscientização di rubiano não panangsa mani am I indigenous? Am I not? Mi di famiglia bia di Aruba pero nanta di Holanda, nanta Spanyol, nanta Colombiano, kiko nanta. Sa ito And what would be their rights? Like, aha, what's their place in the society? si mani, Si bota manen, basta descendiente di Katibo, o si bota descendiente di, where precis mani, where do I stand? where are you in this version di Aruba? Paseme anto opinion tamet lubita ku mayoría di nosta raza mezcla. O sea que tamet un social issue nosta raza mezcla. Colonization made this happen. So pare nos mani ami tame mita indigenous pero mita part African and part European because Aruba's history. Mani ture familia bio nan di Aruba tam mezcla con antres bijvoorbeeld den aia de 5 of de 6 mil maioria de henang tata indígena ante minorities tata European and een vierde deel di Aruba tawata katibo. Dus there was just an obvious admixture kuta by long last for generations. Anto henta bruja de se henta mane pero amita europeo mita mane well bota meta indígena di Aruba dus bota kaibo di direito ng indígena kuna a safeguard na United Nations. So técnicamente like bota rare bota Aruba 53% de Aruba tamane 50,000 gente 50,000 gente around the mundo anos tamane 0.000 misakiko the indigenous peoples of the planet. So ito po difícil para mí por imaginar ese pasa en upcoming generations, pero eventualmente panosing safeguard about the biodiversity protection, nos tengo começar a considerar nos mes indígena si eta aplicar pavo. Paso boting direito ng kutalagabo cuida e biodiversidade. Antes say tama kay about the convention. But yeah, that's a whole different social topic. A third one, basically, yeah, stop hotels. Just stop that. Like, no more. Like, we can't do it. There's too much happening until the ones that are being built right now, we could still stop them. We could, pero money, bisa tentasyong money, politics, jobs. It's a lot of things nanta hold much more value than nature. Então, inato bay cambia ding aya. Então, that's my hope. Pamanin nanjis pare completamente. Então, it's just realistically, it's really difficult. Pero like optimistically, mitawak man ito 5 aya nanto stop nang nusot give the land back ato la mata ba ito mas bonita mes dilante ex construction sites. So yeah, those are things. Okay. Yeah. Nice. See. I would like to go in the opposite direction. Simi puntrabo, Kiko, the worst case scenario. Ooh, thinking about this might make me cry. So just fair warning. So yeah, asking Maru. No, hoping and I can also interview to somebody. So just for us have the full spectrum. What's up on us basic was it listing a best case scenario, the most likely scenario, and so we know what we might lose. But painted out was okay, worst case scenario. Aruba to become a neo colony. The couture a construction to being built right now. Aruba to be a neo colony. This many often rich people to buying like giant plots of land and also even oceans at this point. And no say perdiele, so mitawa man hope biodiversity lost by being this door de koy. Even worst case scenario, most of the beaches are polluted because
it downward spiral of the pollution, the touristic activities. Mitawak, hope dinos laman ang tayo no sludge of dirty sand, mani sand talaga ng lodo. Mitawak ko no tintutuga mas na Aruba. You know, nanatabing mas pa sa this place too dirty, this place too like ghetto, it's bright, it's loud, I can't come here. Like, hopi perdimento di naturaleza. Mitawatame, people just give up. Ku hinento kung give up na tamani, well, Aruba just going here, might as well just bite the bullet and just keep going with it. Mita just wah hini hopi hineta give up anto nanta moving out of Aruba. Just nanta nanta saliendo for the Aruba, nanta mani, it's not my responsibility no more. I'm pro nada, anto nanta sali for Aruba anto nanta being back, anto that allows for musa mas foreign investment pabawak Aruba mani oportunidad pata mani musa imperialism, kung capitalism, kudrigon to. Worst case scenario tame kumitawata just no corals left. No corals. Palm Island to kung bashi. So yeah, sea levels money it's just too warm, too dirty. It's just not fit for it. And the yeah, mitawata me it just become a Miami, like a mini Miami. Concrete, dirt, too many tourists, too many building, will be land loss, no consideration or respect of the symbiosis between people and land and ocean. Like nothing connection mas. Mitawag namin nos pwede nos herencia. Bevorbet, hobi kami ng around the Aruba ta hobi sagrado. In terms of heritage, before orang mabisa sa Sarawichi, mita imagina edunas ng tahong gone because of erosion. Mitawake lama enantame just gone because someone probably bought a hotel there, like bought a giant plot of land. Mita just wak Aruba binti, and just mani inotin valor, su naturaleza inotin valor pa nada. Yeah, ita mitawata just nos archaeological sites, so mayoría de nos archaeological sites ta ding awa. Hopi din nos ko ta ding awa to hinan dari para ko man nos ting hopi heritage archaeological heritage sites ding awa nautical ones anto mitawat just mani ita perdi inota conserved inota preserved tampoco ito just mani gone and ito just walking mani just let's jet ski at this beach where Indians used to live and feed off of shell life or marine life. Like ito just perdi ito just kung in the case of like that who nostalgies a manera que nos keep going nos mita just waka ro bindi just it's just not the same. It doesn't feel happy. It doesn't feel like an island anymore. Mas depende nos island touch. Anto ku ito just dull. Mani nating bida. But sinteto kung just mani an island could just no island culture or feel. Anto mitawata ambe just fishes bono por come ng also nothing much pollutants din nang kami much plastic of like a water too dirty. You can't eat them anymore. Mitawak elaman just not clear, not blue anymore. Ito just when sinosigi ko activities kunos ting and the sinosigi waki de manera kunos by exploit the land rather than respect it. Mitawak to elaman to just bira sushi brain mani elama dilanti dilanti hadikurari. Una elamata gewoon just murky, muddy, sludgy. That's it's really sad to even think about money
a potential di Aruba ku ilo por bayan ng yeah, it bums me up so masa tami responsabilidad ancestral pa mi por cuida Aruba. Ma guarda ponina Aruba pa cuide to ako mi rubiano, mi suppose di cuide. Mi suppose di wakpe pa e siguiente generación tami ting Aruba, pero si Ami no has a say, anto si Ami tami many give up, anto lose the fight, siguiente generation to tiene worse and worse and worse. Anto aki 50 years, Aruba ta just bawdi awa tami, duri sea levels rising. So there's a lot of things kung ito ako mani potential to be like dystopia, kung mani tukos to just not okay, anto nos tinko biba de un adapt de uma maneira hopi malo, ku nos no mar di dentro nos lamar because it's so filthy. So, asin na mito akin. Ano lang. Sí. Mani, pakiko na lang At least na-save na yun ang tamang na karta durante pa pala season na nang namin na nabisabo siya ito safe of na parang nila. Mani, mino que se pasa na rua, mino que pa naman na mi carta na mi casa sa mi, arash ta fis, ta contamida, mani, no baila maki pa 3 luna. No, mino que say. Mani, mi que freedom pa make my meaning and enjoy what's mine, enjoy my nature, basta, pero yeah, sino sige, lo que no está haciendo Aruba, eventualmente it just yeah, tem boundary, tem limit na onde nos ito ba ito unlivable. Yeah, nós somos vulnerável também como isla, dus. It's highly probable que el lobo pasa assim nos sigue com os unsustainable practices. Dus yeah, sa na mito dystopia. Kiko, abutod pensa ku nos tinko hasi pano llega no dystopia. Dus Kiko ta manera lo más importante para nos evitar di llega no dystopia. Systems. Like if we're not trying to reach the utopia or even, but we're just saying like, at least stop this. See, what's the minimal to avoid the worst? Systems change. Systems change. Cambio de sistema. It's not working. It's broken. Can you make it more specific? Sí, claro. Systems change. Like it's broken in the sense of a manera que nos opera com nos indústria, nos economia, but agora é três bubbles não mostravo. It's only economic nos pone in such a high standard that we forget about everything else. So a system change the money. Hey, actually no, like a flaw in the system that passou nos pone assim na hobby valor na economia que é não sustentável mais. Dus, in the sense of like, okay, hotel and tourism industry is a big one. It affects a lot of things. Si nos no cambia el sistema it's just gonna end up in dystopia. So bijvoorbeeld overbuilding, loss of land. Si touristic activities, biodiversity destruction. Dus bijvoorbeeld like a catamaran lang, boating, tuloy kuta gewoon just mani, you see that it's not okay. System change in regards to like it's not working the way it is. Kung não está bem ser mais sustainable. Iko din sistema não está bem também. Oh, this is not going good. Let's change this. Oh, this is not going good. Let's change this. And to zoom out and look at it from like a bigger perspective. Mani, bijvoorbeeld, how do I explain this? Bijvoorbeeld, yeah, cambie de manera que elota sustainable in the sense of like try to make it as specific, like menos abstract as possible. Sí, okay. Usaman más sí. Regulations for sure. Regulations is one of them. Bijvoorbeeld, regulations on touristic activities. Para decidir tal hora no corre kone of money have like amount of boats on the beaches. Keep it regulated, enforce it.
of bijvoorbeeld land laws. Mane pone un regulation bisa no more land laws. Turek buildings nang kuno stinga wara ki just reconstruct them of money, sell them and build them in another way. Tambe regulation in the sense of like, yeah, sung kumabisa, sung kumane give the land back money. Si bonoting si botakong si gebouwte in nang pasinko ayan largo onto the bashi, bijvoorbeeld bushiri of die manier mall mas grande mes na Palm Beach kuna nunca na touch mas. Just desde 5 anos assim, não tem nada, just ter full. Just like deconstruct it, give people jobs to deconstruct it and just leave it. Was ako nang sina, panos na end up sina of tambe the changes system in regards to yeah, kung minsa pa peto kante climate change na Aruba paso nós estou vulnerable de say tami. No opinion to say system change in regards to like nos legal practices. Bijvoorbeeld makaisira pa 3 dias po vandaliza mani muralla. Pero outro hinanam kuta vandaliza nos naturaleza no ta kaisira at all. Dus mani porta do that little switch. Mani make it so that it's punishable to harm our nature. Kung sina panos no llega na dystopia pa so yeah, sinosigi. I mean, aqui mas untik mas concrete of like a little more detailed. Ja, turi ko ng bijvoorbeeld si bota pollution mane the airways at stop it immediately, find out where it comes from. Majority comes from the pollutants, majority of those waste being for the hotels. Stop it then. It's just like if we could just put a regulation to all this, pause everything and be like, okay, bang kami naman po ni regulasyon pas mani safeguard kiti pas ng futuro. That's good. I'm not sure if those were concrete enough. Si Bukia, may pag mas. I think it get more concrete. Si. So, like in the beginning, it was very abstract. Si. Zoom out. Si. Okay. Anto, kiko ba piensa? Like, was that a theory? This mane orbawak, mane the Terminator, orbawak, mane ting different pelikula kami na like there's this concept like you can go back in time and you can kill Hitler and then there's no Holocaust, right? So si bata pensando lagi ting a context of a dystopian future. Who do we kill? Oh my God. Like it's not really like necessarily one person, pero kiko tamane the thing that if that gets disrupted, then in your concept, we would have a different future path. This is all in the context of like, I don't know if you've seen the show like Mr. Robot, of Fight Club, like where it's like what do you do to force the system to go a different path? I'll have to go way back then. Mata Alonso de Ojeda, the first colonizer de Aruba. Mate, like if promihin a settler Espanol. When you kill Columbus first? Sí, Angelic sí, pues Columbus is un end up in Puerto Rico. He's some other guy. So. Sí, pero eta basta ni Columbus taong for sure, pero ela end up na Puerto Rico anto ela pasaron na pero Alonso de Ojeda te sun llega na Aruba. Ete promi European ko llega Aruba. If you could just stop that, mani uninang nandos ora ay bosa hopi ko sa cambia. Paso hinantari para ko e momento colonialismo a comienza pasa ta e momento e climate change problem a comienza pasa. Ito ang effect of it. This imperialismo, capitalismo, turismo ng abing fe colonialismo. Ando si bo stop e say for the pasa, but by stop ture otro symptom ng for the pasa. I would kill colonizers for sure. In a heartbeat. Columbus, Alonso de Ojeda, mi ancestors lang tami, sa mita parte europeo, simila pura mata, from Maduro in ang Aruba. Ha,
I would do it in a heartbeat. The first colonizer of Aruba, heartbeat. I would kill my ancestors so my indigenous ancestors would Aren't survive. Maduros like Sephardian Jews that like See, many basta many refugees leaving? see, see. Tecnicamente, sí, ananga core bay for the Espanha, Português, bay Holanda, paso na bay sika refugee na basta mix ko Holandes na Ariba, the starting many Jews mixed with Dutch, and enang musa Maduro nanto de promio ko llega anto colonize Aruba for the Dutch settler colonialism. This yes, I would do it in a heartbeat. Moshe Levi Maduro on site. I would kill my ancestor because he did so much wrong with my other indigenous ancestors that I can never claim or forgive my European side because ela trece tanto cos no malo na Aruba, this colonizers. I think that's what I would kill. All right. Mhm. You're the first person to have a confident answer on that question. This is very interesting. Yeah, Um, I don't kill. I won't You've kill. thought about it. Pero in an ideal word, so I could stop all this colonizers. Just that's it. That's just how it is. It's just pure evil from them. So yeah, So, we can a set of like prompts. So, we can un zin, and the other a first thing could come to your mind when you hear this. perfect. Okay? The si bo pensa riba Aruba na 2000. Kiko ta eral de turismo. Protecting. Turismo ta, das no kung ano bisa un palabra sa pero just man e prome. Era de turismo. Turismo ding 2000 to proteger a natureza. Or namin ding Aruba nang tapaga pa Aruba, nang tapaga kos na ron de Aruba, placa tabay pa proteger Aruba tambe. Nes I would say manin basta ting manin tax of algo who tabay inverti back ding protection Aruba of before ding perfect world nanta bing Aruba anto nanta solamente bing Aruba pa proteja Aruba. Nes Okay. ay rabis. Rural de turismo. Awas si pensa na 2000. Kiko patawag mani eral de ciencia y tecnología pa kunos lama inos isla. Holo, ora ambito wake ding 2000 rural de ciencia lota hopi importante para society cos que nos produce para monitor and to make meaning out of the things that we monitor and to para nos conservar y proteger nos naturaleza y restaurar también. Pero también me tawag rol de ciencia proguardo combinar den knowledge de gente indígena de Aruba. Dus se we por uso ng tour 2, combine ng tour 2, bota ba tingin optimal efecto pa sa Aruba ta terra indígena, anto ciencia ta algo kurang ko nobo, pero se we mezcla ng tour 2, bota ba haya a best of both worlds. Anto bota ba haya diferente perspectivo, combina junto. Dus assim na mito aquilo de ciencia, que está ajudando a Aruba conservar, proteger e restaurar, pero também está combinar e colaborar com ciência indígena. Okay. Awas si pensa cambio climático na 2000. Kung esa ita cambia, kung esa cambio nos relasyon ko lang. Of key role sa itin, nos relasyon ko lang. Mas por repetir minha sorry? Si pensa iba año 2000. Kiko ta rol de cambio climático riba nos relasyon ko lamang. Ja, se não sigue a maneira que não está bom de água. É rol de cambio de clima, é muito importante, riba nos lama, so más el clima te queda cambia, más el mata vira más bruto, of esta seguisa, anto Aruba, tobi vulnerable, mas não me tobi bisa tobi vulnerable, anto ja, eventualmente eta hand in hand, eta mané cambio de clima a nós também sentir mais, nós não sentir algo, pero a que chega aí, se não sigue a maneira que nós sigue,
ito by end up fatal. Fatal ko nos tudo. Okay. Anta hand in hand, anta, yeah. Yang. O se nós pensa na ano 2100, que que é rol de economia riba nós lama, riba nós relação com nós lama. É a mitawa ku economia de 2005, lo Mr. Kame de uma maneira que e nota tomando mais de lo que tá dando. O sea, tem balance com né. Anto mitawa ku nos economia lo haya mais valor em 2005 e a o eigenlijk. Se nós começa a restaurar e valorar nos la manang mas miho, nos economia também vai flourish. Dus, mitawa ku mas nos cuinos natureza, mas nos economia da bira mas miho. Okay. Our política, que que abotawak como é rol de beleid na ano 2100, riba nós relação com nós lama. Yeah, en político, prometo ko antiko sa decolonizar el sistema ng colonial kung nos ting na Aruba, paso el sistema ay not working anymore, not trabajando más. Entonces, el momento que nang comienza a cambiar, el beleid nang de manera que ta aplica pa Aruba y manera que Aruba ta viva de manera indígena, e ora ay manera que nos el rol de nos beleid, lo mismo guardo cambiar y adaptar para beneficiarnos la más mejor que todo otro cono. Dus, a meta haya ku eting ko jis Mr. Cambio radical para nos por bosa ting mejor relación con lama. Si nos Mr. más belay ng más streng y más ya applicable pa sa ahora ki no te hopi ley, no te hopi belay ng di lama tampoco na Aruba. Dus, Mr. Wara de colonizar, después adaptar y reinventar. Ok. Agora, se você pensar riba comida na 2100, como tawak nos relação com lama, tem contexto de comida. Que pa, yeah, em 2005, quando estava nossa relação com comida e rol, ok. Dus, mitawa ko nos lo tinko by in touch com nos roots atrobe. Nos tinko by in touch com nos roots, paso prome ko nos a come mane comida processada, comida importada ko tricone. Nos main food source tata dinge lama. Dus se nos por toma exemplo de sebisa, eigenlijk maioria de nas comida tá dinge lama, para que nós podemos come de uma maneira sustentável, então cria full família com pisca, pisca grande, para que nós não por fazer a trobe, para que diga que chega aí, para que nós não por repetir o que nos ancestrais fazem, tem roots, e de uma maneira menos comercial, mas de uma maneira mais, kuta ancestral, então kuta laga nos work, mane, it was working back then, it could still work because we're still on this island, and we still have fish around us. So, se nós por começar a parar com os roots, tá contesta de problema não que nós tinha o, e agora nós lo por vai back de uma maneira sustentável. Ok. Agora, se me pensa em visa biodiversidade, das na 2100, com biodiversidade, a cambia de nossa relação com lama. É mostrar adaptar hobby. É mostrar adaptar hobby, pessoal. Lo que nós está fazendo agora aqui, é base da prova de adaptar, prova de sobreviver, lo que está passando. Então, o sistema não está bem bom. Pero by that time, hopelijk, para o tempo acaba, muita quer nossa relação com a má acaba sendo hobby que agora aqui nós estamos simbioticamente, então que a biodiversidade está mais vivo, passou, nós começa a pôr mais respeito na gente, começa como te diz, começa valorar mais. Dus mas nós sei, mas nós também tem mais balance com ele. Dus a metawa vai cambiar hobby, vai passar do dia em cambio, anda tem que vai adaptar mesmo com conosco.
Não sabe, digo vai adaptar, pero by 2005 ela passou de em cambio, pero a não se iba de maneira balance, um pouco balance. Ok. A última pergunta, tauta identidade e cultura. Das na 2000 com nossa identidade e cultura cambia, tem nossa relação com a Dus agora aqui, by 2005 com ele por cambia, agora aqui nós está por de pick up the pieces de nossa herência, nossa cultura cutricone. Não me quer se nós por cambiar de uma maneira, nós por pay respect, né, maneira nós está viva promet, nós está tempo né. A outra vai ter maneira nova, forma nova de maneira, nós está vai pick it up, então nós está vai rebuild lo que nós perde de nossa cultura. Então nós está vai adaptar também. Pero também pay homage anto toma exemplo de nós rusa trobe. Dus nos cultura quando nós vive com lama, aqui que nós tem tanto archaeological heritage sites bem lama, dis toma essa mané exemplo anto mampuro badi recrear, anto também começa rebuild em maneira aí que nós vive com ele. Dus bijvoorbeeld quando nós pisca na canti lama, of quando nós usa calconang para usar come of usar mané tools. Se nós podemos dizer, ando rebuild lo que nós faz esse tempo né, den 100 anos, me que eu de uma maneira nova adaptar, pero também tem seus roots ainda mesmo com o tempo né, então diz é mais adaptado de uma maneira que a nossa vida de uma maneira moderna. Ok. A última seção, me quero se abulo po manda mensaje para gente na 2005. Desde awe, bota manda algo, porque conta ng algo over de nós lama. Que mensaje bolo manda? Ma cuide pabo assim não hope, a outra botou não para cuidar ele. Sem aí passar, hineta me cuide para mim. Dessa outra botou não para tomar baton, então, masa sige cuidar ele. Então, yeah, lastimamente mi tempo la mano totalmente su limpi ku shen aya pasar, pero hopelijk a woku abot aqui não shen aya depois eta meso limpi ku eta ta e tempo ne pues awo ya awo ta boto no pa cuidele então awo mahasi lo que mi por mas mi best di cuidele então mi ta spera ku ya vou provar mi esforço de maneira como cuidele então ya pa bo valore paso no sempre biba kuni anto no sempre ta e sempre ta rondi nos anto ku ya e mi spirito ta ina biba de lama anto se bo mester pa papi kumi mi tai jis bai lama anto queda cuide ya sai lo que mi proviso. Hello? Ba escucharmi? Ela, no, botare pa mute. Tem uma imagem que existia ainda awe, que bolo que preservar, bolo que compartilhar, que é nacional 2005. Dus, eu vou imaginar uma imagem não portrait, eu vou imaginar maneira também algo mais holístico. Dus, espaço, Uma imagem, sorry, uma mais, repetir? algo visual. Dus, orang bisa imagine, vou imaginar mesmo portrait, ou vou imaginar mesmo também conceito mais holístico, espaço. Basta experiência visual, bolo que compartilhar. Bolo que mostra ang guteng na 2005. Sim, eigenlijk, sim. Milo que mostra nan
e potreat dimi ormito da baby na sasrawichi ando milo que para não também recriar e potreat paso enamor bo provar com langdurig ela ma é aqui da mane com ho pela que da si anam por recriar se que men ananga si muito trabalho de cuidar des se me por duna nang imagem mi também hey si ami mane baby ta tingin ma ando ayina ita asina you did a good job musa ba cuida ela ma after me lo manda naman video kung 5-second video di kung ela mata man blau verde bonita sinong aqua bandi ela mata 3 trapi. Just manda na essay anto provavelmente sinambay back na 3 trapi anto compara mesmo video eta beta mesmo ko off porta dinanta beta mas klar e mais bonita des que diz porta manda na essay qual é a Thanks. pergunta? After me un dimitis Landrano, Landrano de la ma con un potre di Landrano, anto just dun na say panansama ni ano sta por say ina ela mana ta saludable des. Sa de ko na kumilo formando ng imagen. Okay. E que tá algum coisa que você agradecer na lamate? Manera que to mi paz. Manera que to mi hobby paz. Des me agradecida de sun, sand, sea. Tur tres, and salt. Basta tur es nang mabay para mabay Aruba, anto basta ma-witness tur cambio nang anto basta dayan ng naturaleza. Único camino kung mabay pa busca paz para canto de lama. Des sempre me tabay tamani hope agradecido de paz espiritual ko ela dunami. Anto kung santo blanco ta purificar mi alma. Okay. Tem algum gente que você recomendar para nós ter uma conversação aqui com nós? Se outra gente que você dizer, você aqui que pergunta não tá? Nanti kita di Aruba toh, sì, so. Sim, idealita. Mas se tem Yeah. um gente, mas você pode ter exceptions, pode ter um gente que diz, ok, persona aqui after por ayuda nos comprender algo. De Aruba, mas nós aí uma recomendação de cursar também. Pero sim, Yeah. nós está papiando em nosso contexto. Sì, e ora sì, mi la din pari hiene come lo perdona. Yeah, mi conosce pari hiene kuta nanta skimboard in biya, nanta surf, dus mi la por sì, ve lo chiami per compilare un lista chiquito di hiene nanta come lo por recomendar. So, tá bom? Vou me Sure, servir. just gente que pode... Não, era just mané para o se tem gente que... Você nós temos conversação diferente gente, nós temos mais de 5 gente que nós papel com nós. Então nós que wak, você mané portar gente que você bota papel com ele, você você quem tem uma perspectiva interessante, of de pensa hopi over die lama, of tá hopi ativo, tá whoever, então que é gente que nós não conhecemos, nós não pensamos, então sempre tá bom para nós punta, para nós ampliar nós pues, perspectiva, nos network. Sì, mi lo por isa mane pari hiene kuta trade arikok mes. Tem marine manager, Sietske van der Wal, eta Ah, ok. eta Nós, nós tomamos contato com ele. nice. She's on our list, sim. Tame mi por kung papo di nami tem guy que tame to surf leo mi Jonathan Colina etame eta gusto solama itong beach bum. Eta consideração mesmo beach bum, dus Jonathan Colina trana bula surf shop mi te quiere. Tame mi tame mi po bisa yeah, hindi nang ko studio mo ni marine sciences of mani konasi na tambe of porta hine dia dak mani hine biya tame kunan tame ting diferente perspektivo anto ko ana biba hope tempo kuko ela mata mi por recomendar esse tame ni hine biya di Aruba zo yeah say no Mr. Mani busca ront na king lo porta available and willing
Am, pero, mira, ¿qué más? Mm, ya, tem pari outra ainda mais, pero me lo por recomendar ng kung manulisa chiquito também para quem lo to willing para ter uma conversação assim com pessoa conversação aqui também é valoroso. Pues, yeah, me bawa outro beach bombs na. If if anything comes to mind, basta ito ba act over the basta man it perspektiva ng nasa papi ko algún bodyboarder, kuta act man bodyboarding pa man mas di binti anya. Sim, mama, no Facebook eu vou post sim. Sí, tas nasa tomando contacto kasi nagu basta diferente perspektiva. Pero, sea, there's anything, if it comes to mind, si vos pensas, basta tal persona na itong conversation interesante, just send it to us. Nasa papi ko archeologo ng tama. Nasa papi ko Raimundo, Take mo off. underwater archeologo. Sí, tas nasa touching a lot of the bases. Sim. Yeah, po. Okay. Kiko, ting algo ko po te recomendar para nos ler sa follow wakong dokumentar of algo po te pensa lo ta interessante pati yung miho ya perspektiva riba algo sa relasyon ko lamang. Eigenlijk zie ja, ting pali report ng kunang hasi to kanti mani karmabi report min sa si basa de say ita Sí, esa no sa wag. say so sa tong importante tami ting isung kunang hasi to kanti sludge di lama mi pamandaba si tami via email sa importante tami porta ya pa que más Camilo porta a mí mesmo mita hobby ding activismo na Aruba anto mita vocal about those things mi thesis tami mi formanda sung di biodiversity conservation the role of humans and nature dus kung tingko ta junto sa formanda tami sa ito un good read po so mita based da praktikia na Aruba dus do que ma protestasse tami ito parte mi studio dus masa no to nice ami wa si tami ting mani otro kona bosa que mulo por pondra tami sa kita the previous question Anouk Valentina Okay. Anouk Valentina tami tong hene ko ta ita hopi knowledgeable nen ko na ki in the sense of like I think so perspective ding waste management pero also mani it'll be brondi lama so interview dos pero king mas lota of Kiko other resources yeah tamiting is undi documentaries na uno nanta mi pamandabo un journalist ba YouTube ito di Puerto Rico, anto ito pape to kanti man e relasyon entre lama anto kung anta perdiendo lama of kung triko ni mi mandaba sa itambe etaya ma Ay, malabas na pero ito itong very good journalist ito explica man e island life the beach tambe anto land loss anto kung truko sta interconecta dus milo por mandaba sa itambe Very cool. anto tambe ni pare documentaries kung makikiwala ba YouTube dami kung just may papiano di in the Caribbean specifically man kung ita din otro si tami por anto y otro recurso na milo por pasa si kabuso na ahora que milo por name them at the top of my head pero milo No worry, ito to just basta. sí So it's just like whatever comes up. sí tremendo sí milo por compilar un lista dami pa mandaba po just man I thought really cool. Some of them, okay, I know more of the system now. So I thought really cool. Em algum lugar que vou recomendar para nós vai para yeah, melhorar nossa relação com os amados. Onde tem beach que vou recomendar, yeah. Oh, this is very specific. So okay, there's bosa manchego to manchego sowieso.
Tres trapi ta un lugar echt tranquilo ta mainta, specifically pas no te opi turista ng atardi, no ba na so ta block tourist sunset is not it. Pero mainta na Malmak ta un lugar echt hopi sagrado ta pas ita man imperial site di kakitios nang. Mas babay na pas enanta echt man tranquilo ta sa Sarawichi Beach, basta fui escondi, eta hopi escondi, atrás de dunas, eta camina, ja, ting hopi viento, de sail eta ting pa take in account. Tame ting Andikuri tame ta very nice flat beach, pero tame ting hopi viento na. It's Aruban things. Ah, viene essa parte di Aruba, no? Sì, tame, ah, sí, lo posible, lo por na Eagle Beach, there's na una nang trahan de hotel novo na Ibero Store. Mhm. I think it would be nice pa buy in nang anto interview un hene promek hotel war to build in paso e ora tabay ta cambia pa generasyon. It's gonna be one of the very few times ko putting footage of that place without a hotel. So, selo to nice, siguro kasi enang. Tambe, Rogers Beach, Ribe Pier. Mapusin da pier tama. Taong seta aktong kami na una hopi família nanto tabay pa hopi ayas largo anto. Rogers tama ting história de segregação. Dus in eting echt algo tama ku mani tating hene oprimi en nang. Dus eta hopi simbólico si por bay en nang pabikurubiano anto basa laganang conta na story tama. Let me see where else. Yes, the possible toren. Vai toren. Eta hopi symbolic pa bay na toren anto basta bata film say anto basta bata wake hotel and then back and bata wake hotel novo tama gonna try nang. This kona sina I don't know if that's possible by hibutur equipment nang sa inang bro. Sa ilota algo un Pero challenge. budak chiquito, das. Sí, es, Ah, yeah, pare lo. ok. Sí. E que algum coisa que você recomendar para nós assim? Tem Ah, alguma ação ou atividade que você recomendar para ainda assim, para assim na melhorar nossa relação com a mãe ou para sí, inspirar-nos? lo que bota haciendo ahora kita already like un giant step forward. And I'm hope grateful di da parte de sa que pasó bota importante para nos livelihood. Flat bisa. Pero también lo que va a pasar también yeah, por budi como te dice que encourage a gente para usar ng STEM mas, paso gente lubida ko ng STEM, taho ba rosa man lo que não tá bisa, é importante das interviews não, pensei me di, man interviews não pata sino e acaba não tô usando ng STEM, gente não ko na nunca na tatamane a mim nunca tô sa mi STEM tá sino valoroso. Dus pa encourage a gente para usar ng STEM para for the interview também, para man hey, botin um STEM, botin um perspectivo hopi valoroso, use para for the interview. Também por badi ya encourage a gente para assim activismo pero de na mesma maneira. De na mesma maneira, se não por advocar, of share algo no Facebook, of assim arte, kuta assim gente mais aware de coisa que mane perfect. Just mane activismo de que maneira kuta elo cambia é maneira que nós pensa dus. Sei lá tá algo bom para assim. Make more collaborations. Just get assim collaborations, so ora é boda a perspectiva de outro gente. Plus, bossa those entities, those many collective groups of gatherings of organizations that being junto and the by mesmo vision. That means mani a maneira como go about it tabeta stronger, so bosta junto in this. So me te quiere colaborar, hope mas, é importante para ter multidisciplinary approaches.
I think that's really good. I think that's it. Timpari otro con antame, pero that's more on the detail side, bro. Lo que botas na hora kita already. Wow. Okay, thanks. Thank you for tu espacio para hacer entrevista aquí.